Yep. Good morning, guys. Jambo, good morning, Kenya. Good morning, Africa. Jambo, my country people. We're here again. Tales of Insights. This is your boys. My name is Salim Reed. It's Jeremiah Noel. I have my nigga here, Jeremiah Noel. Kabisa. And today, as always, we'll create another episode. Yeah, again, we'll continue doing this until sote tufaidike, man. Unajua it's all about faida yetu sisi wenyewe kwa wenyewe. No, tukiwa ma youths, we have sometimes to empower ourselves. So tunajaribu kupeana nguvu at least. So kidogo mtu anaweza pata 1 2 3. Bisi ukipata one idea unashare na mwenzako. Next time kwa mwingine akipata idea yake na share. So this is where we bring our ideas. Kabisa. At least kila mtu afikie. Unajua we can't reach everyone. At least but this through this post maybe YouTube and other pages. Unajua wase lazima wataview. Wase wanapenda social media platform. So today we are here and our last episodes tumeongelea some few things about relationships and hajaisha, lakini sasa hiyo haiwezi kuisha relationships. It's been complicated for hundreds of years, thousands of years. Sasa unaingia FB unadema umekuandikia hapo relationship status complicated. Yeye mwenyewe hakuna cha single, complicated. Kwa sababu unajua juzi hata ndo nilikuja nilikuwa nasoma nini fulani, kwa soma to notes fulani somewhere. Nikakuja realize humans have written thousands of books. Binadamu wameandika vitabu, maelfu ya vitabu. Books on how to cook, books on nini, books on. Lakini kuna kitabu moja mpaka sasa hajaandika. Gani? Relationship. Hajaandika kitabu because no one knows love and relationship. Love and relationship. Kitabu sijaiona my friend. Na ujanja wetu wote. Hakuna mwenye akona hiyo secret formula of love. Hakuna. All the thousands and millions of books. Hao maprofesa wote wako huko duniani. Maprofesa wote, wacha maprofesa. Hata writers, hata prophets. Wameshindwa imagine. Prophets. Yesu alitembea juu ya maji, lakini formula ya love, my friend, imekuwa hard like to directly explain it. You have to find it yourself. You said mtu ukiuliza what is love utamjibu nini? Ujui wewe mwenyewe. What is love? What is love? Unajua sisi what we know about love is a bit different na venye the real love iko. Sisi tumebia pengine tunajua love is upate mtu akupende tayari, good sex maybe mwende dates akukidhia mahitaji yako, but I think it's quite different. Iko more than that. Mimi naona iko more than that. The formula is very wide. The formula is very different. So today we are not going to talk about love kidogo. Leo kidogo tunaona to shift our attention kiasi. Let's give our attention kiasi kukumbuke something at least. Unajua our economy, kulingana na our economy. Mambo yanaenda kwa mambo yanakaa kidogo ni magumu, yanazidi kwa magumu. Mambo ni magumu, yanaendelea kwa magumu. Sasa shida ni we want to know, is it makosa ni wananchi? Makosa ni government? Makosa ni shule ama makosa ni nini? We want at least to try and kidogo tuone kama tutapata idea moja mbili tatu. Speaking of that, umesikia hiyo hotuba ya nani ya rais ya jamhuri? Alikuwa anasema jamaa amedaisha bana, coming to Kenya is free. Hakuna mtu atakuwa anatumia visa. Mtu yote from Africa. Not from Africa. I think I'm not sure from other nilikuwa nasikia akisema akija Kenya tumie visa. It's around East Africa. Alikuwa anasema kitu kama Africa. Itakuwa free kuingia Kenya anyone who mwenye anatoka Africa. Of which hii ilikuwa imeongelea go kitambo from African Union. Alikuwa anasema it was supposed like Africa iko ni kama one country of which anyone can move from. Lakini hata hivyo inatakikana. Mimi nashangaa sote ni Afrika lakini unajua ilikuwa imepingwa na nani? Hii ilikuwa ni agenda wazungu. Alikuwa amepinga. Wazungu walikuwa wamekataa. Walikuwa na to block. Okay. Kwa sababu ilikuwa moving from countries in Africa ilikuwa ngumu. Lakini moving from Africa to Europe very simple. Sasa how? Kwa kutoka hapa kwenda Tanzania, my friend, fucking hard. Lakini kutoka kwenda US ni rahisi. Passport yake unapata haraka sana. Sasa ile kutoka hapa mpaka Egypt unatumia visa. Sasa ile ilikuwa ni a way of control, divide and rule. Tusipatane. Unajua sisi tukipatana Afrika, my friend, we can do anything kwa sababu tuko na
every country iko every material. We have the resources. We can be fucking rich. Fadhila ni kweli. Na itakuwa ngumu control us. Sasa inabidi atufuatilie kidogo kanini. Okay. Kidogo iwe ngumu. Very. Lakini sasa hii idea yenye Ruto, mimi naona Ruto is not, but this guy akona plan zake. Umeona hivi? Akona plans ndio, but akona plans ziko, but pia vile vitu zingine anafanya mazee. Lakini remember one thing. Babako alisema the same thing wakati wa Moi, labda wakati wa Kibaki, sema maisha ni magumu. Babake alisema wakati wa Kenyatta maisha nini? Magumu. Lakini bro, wewe unasema the same thing. Lakini bro, hii ya Ruto hii imezidi. Hapana, kwa sababu nini? Kwa sababu sikiza. Check. My friend, mara mwisho kwenda dukani kufanya shopping ilikuwa ni lini? Dukani nilienda. Unajua sasa makaa sasa hii. Imagine zamani ilikuwa ni 50 bob mkebe mmoja. Lakini sasa imagine nimefika ngapi? 80. Lakini unajua mpaka uelewe kitu. Unajua for a country to develop, things have to go high. Unajua sisi, lakini hata kama ni things to go high, lazima kuwa kunafaa kuna ni simultaneously. Lakini kumbuka, si mara moja pap. Lakini kumbuka pia for you to be smart. Mpaka hiyo idea we create, uzidi kuji-innovate. Lakini sasa kumbuka, if life itakuwa easy hapa Kenya, unajua Kenya tuko genius. But life ikiwa easy, genius wetu unakufa. Lakini kuna watu watawaka hard, my friend. Unajua hata kama mtu anapandisha maisha mazee, hata kama you are trying to improve the country, but pia lazima uconsider wananchi wako. Kweli, lakini sasa ndio hapo unajua kuconsider wananchi mpaka afanye vitu 1 2 3 affix something fast. He has to break something. But what is it that he is fixing? He has to break something. Kwa sababu unacheki sasa hivi watu wanafanya kazi, mshahara ni ule. Lakini vitu vinafanya nini? Vinapanda bei. Tutasurvive aje? Ni sawa. Hiyo ndio nakwambia ina shida. Kumbuka bro. Wewe kwa nyumba yako uko na wife, uko na mtoto. Maisha yamekuwa magumu. Ndio. But you need to create something. Kiangalia mshahara unaokuwa nao au kutoshi. You need to open a business. Utafunguaje business without saving? Lazima utasave. Sasa sitabidi watu wafinye chakula. Kama ulikuwa mwala kuku utabidi mfunge. Si ndio? Unamwambia my wife, for this 3 months 6 months itabidi mvumilie. Hali itakwenda kwa ngumu kidogo kushinda venye ilikuwa. Umeelewa? Kwa hivyo vumilieni for 6 months. Lakini Ruto hapana, tunavumilia sana. Ruto aliwaambia ukweli, hapo aficha, aliwaambia for the next 2 years life will be hard. Lakini after that things will start getting better. Sasa acha tumpatie time yake. Hiyo ndo alisema. Itachukua time kitambo tumkubali. Itachukua time kwa sababu hatujazoea. Sisi tumezoea kufanyiwa everything. Alafu sasa hii siku hizi hata hakuna maandamano tena kama zamani. Hakuna. Sasa watu kidogo wameweza kuwa wajanja. Lakini ni poa pia. This is stupidity. Ni kweli. Mimi nilikuwa nashangaa watu wanaambiwa endeni muandamane. Kuandamana ufanye. Endeni mweke hii kitu sijui nini. Unaenda kuandamana fanya nini? Unapata majamaa jua la saa 9 jamaa kwa hapo na vibana hivi. At the end of the day leader ameingia kwa gari yake bulletproof, ameenda kwake, amepikiwa, amekula. Wewe uko hapo mjinga, unaenda home, mtoto anakungoja huko. Wewe umeenda hapo na sufuria hapo jua ya saa 6. Kwa hapo nagunga masufuria hauna shati. Kitoka hapo unaona kichwa. Una njaa. Unaona una njaa. Rent na kungoja. Jamaa yeye kwa gari yake hapo hivi. Anapatiwa maji baridi. Anapangusha, I'm very sorry, we are very sad that the road is very very busy, but unaona? Kwa hapo hivi. Atakuwa anaenda Karen. Hebu niambie. Wewe unaenda wewe kwanza uliona ile maneno ile. Uliona ile maneno ati wanaandamana, kumbe hata yeye hayuko kwa hiyo gari. Hayuko kwa hiyo gari man. Ulisikia story? Yeye kumbe hata hayuko hapo. Nyinyi mnafikiria una gari tu lakini hata hayuko. Nyinyi mnafikiria mnaandamana ati mko pamoja na yeye. Kumbe jamaa hata hayuko. Politics. Wakajua mnagua, wakati mimi lakini pia yeye. Hata bibofala. Lakini I think lakini wacha nikwambie. Hii yote unaona hii kulalamika, watu complaining life is hard. Na nadhani unajua watu wamezoea kufanyiwa vitu. And this is how we were trained. Sisi tu wakati tulikuwa shule tuliambiwa ukikuwa mkubwa the government will take care of everything. Kabisa. It will provide you with enough money, it will give you good jobs, it will provide you with security, blah blah. Yani it is the responsibility of the government. Exactly. You are a responsibility of the government. Lakini what we don't know, we are not even this 1% responsibility of the government. Sisi shida ya government. But why do we elect them? Wow, we elect them why do we to improve a country.
not you. But to improve a country, you must improve the people first. Exactly, but you remember, improving the people, you take them generally. You don't take by one person. Kumbuka wewe unalalamika maisha yamepanda. Kuna mwenzako mali ajui kama maisha yamepanda. Lakini watu wanalalamika wajui maisha yamepanda nao. No, unajua unaangalia on the absence of you. Ingelikuwa wewe uko fit, usingelalamika. Wewe unaongea kwa sababu imekuhit. Ni kweli, imeni exactly. Lakini tuko wengi. Tuko wengi wenye tuko wengi, lakini kumbuka pia wako wengi wenye walalamiki. Lakini sidhani Kenya sasa hivi. Bro, sasa watu wengi wanalalamika wewe. Wanalalamika kwa sababu sikiza, acha kuibia siri bro. Acha kuibia siri yenye watu wengi about this, sisi watu normal huko mitaani. Let's say watu wa chini watu. Everyone anasema kuna pesa. But kuna mtu sahihi akaona hata zaidi ya 200,000 kwa pesa zina kazi moja tu kupata hiyo. Lakini ukifuata atakwambia life ni nini? Unajua lazima you fit to the people. You need to fit in the pack. Ndio uonekane pia wewe ni mmoja wao. Lakini bro, watu wako na pesa huko. Ni kweli. Kuna watu wako na pesa. There is money bro. Money is flowing. Lakini sasa wao wanakuambia hivyo kukuweka tu muone anione tuko pamoja. Lakini bro, let me tell you, watu Kenya watu wako na pesa. If you want to know there is money in Kenya, angalia namba plate za gari zinapanda daily. Wewe acha kuangalia mambo ya namba plate. Watu wananunua bro. Enda tu club on a weekend. Watu wako na pesa. Maana kuna watu wanapiga sherehe huko. Watu wako na pesa my friend. Hiyo msemo tu umecreatiwa. Mtu anasema hakuna pesa ndio usimsumbue. Jiso unajua ukimwambia uko na pesa unajua mtasumbuana. Sasa afadhali aseme maisha ni magumu. Ndio mko the same bracket, lakini hakuna cha maisha magumu. Every day government ikipandisha kitu, someone ana implement a new way of adding an extra 1 shilling. Kabisa. Wana sasa hivi tunasema mafuta ni ghali. Kuna mtu tayari ashakusaidia. Ni vipi nitakulipa mafuta. Yeah, that's the difference. That's the difference. Lakini kuna mwingine kipanda na shilingi ashapiga kelele. Imepanda. Mimi nilikuwa na video fulani hapo hivyo kwa ilikuwa ni YouTube, ilikuwa ni TikTok. Jamaa za football na bikes. Unasikia? Yaani ni ka stadium tu kadogo tu hivi. Sika kubwa vile. Lakini hapo ndani kuna kama 6 motorbikes huku, 6 motorbikes huku. Alafu kampira ni kakubwa, ni such a way ukipelekea bike unaistikisha pale hivi. Unaona? Nimepata hiyo game. Umepata hiyo game? Football ya motorbike. Bana. Sasa mimi najiuliza kwani is fuel free in those countries? City fuel is free, but pia wanaangalia after your game how much money your game inatengeneza. Lakini mtu wangu. Lakini yenyewe ulipata vipi hiyo game? Si uliona kwa internet? Hiyo ni advertisement. Kuna channel ina broadcast kabisa kama match na pesa zinaingia. So hata ile fuel waioni kama ndio nakwambia life will never be hard as long as there's an idea to tackle it. Lakini sasa sisi watu wengi tumezoea kufanyia. Tunataka government tuweke chakula cheap kila kitu. At the same time tutengeze patikane stima, patikane maji, patikane good houses, affordable houses, land ikwe cheap. Yani you want everything to be cheap. And everything cannot be cheap. You want good land, you want electricity, you want water, you want to travel ikwe rahisi, you want the government to give you jobs. Lazima ipandishe life. Ndio ipate hizo vitu. Lazima ipandishe unga kiasi. Wacha tupatie time tuone. Sasa utapatia time tuone. The only thing that once you stop depending on the government, you will wake up. Once you stop depending on the government. Kwa sababu hata sasa wewe ukitoka hapo uende uambiwe uende kwa serikali useme mimi niko na shida, serikali itakuuliza do you know how many people wako chini? Serikali saidia. Watakuuliza wewe jana ulikula sapa? Nilikula, lakini nilikula kwa ng'ombe, unajua unatoka ngapi lala njaa. Shenzi sana hii serikali yetu. You know. Nasema sijui hao ni nakwambia sasa sisi tunaangalia kila mtu. Kuangalia wewe asi. Well, you are looking generally on everyone, both the rich and poor. Nikuulize hii maneno ya kuregister ID sasa hii imefika 2K. 2K. So hao wenye wanaenda kufisha 18. Kunajua sisi tulikuwa tunaregister for free tunapata. Lakini sasa wanalipa 2000 shillings. Au unaionaje hiyo issue? Hiyo issue kipande yangu kumbuka ni national ID. Wewe ni Mkenya. You have a right to access it. Kulingana na mimi actually
I don't think it's supposed, hata kama ukata tax, I don't think it was supposed to be paying tafuta ID. Hadi ni haki yako. Sasa hiyo ni kitu nafanya nipate for free. Mimi hawa watu lakini sasa I think huyu jamaa like ameangalia a section ya kukata, kaangalia kuna like millions of people register every day. Ni watu wangapi wana turn 18 kila siku mtu wangu? Wengi. Mayouth man wa side. Wengi. Nasema thousands of people. Alafu bila ID ujue huwezi pata kazi. Sasa so ni lazima tu uchukue. Lazima uchukue. So jamaa ni mjanja, anaangalia pale ambapo very wrong. Very wrong. Very wrong. Tuone kutakuwaje. Mimi nakwambia kuna sawa, tumpatie time. Sasa the main thing I think watu wanafaa badilisha mentality yao kidogo if you want change. Kabisa. Change is just mentality. Unajua wanaambiwa shida ya pesa, what we know about money is not what really is about money. We know something very different. Sisi tunajua money comes when you work hard. Yes, it comes when you work hard. But work hard on what? That depends. Work hard on what? You can't work hard for someone and expect to be rich. That's quite different. You'll get a salary, but that doesn't mean you'll get your goals. Maybe if goal yako ni want to be a manager, maybe you can. But if your goal is like to have financial freedom, that won't happen. It won't happen. Sasa ukiangalia, let's look at watu wenye most of the people wako chini hapa Kenya. Unajua let's say like 70% of Kenyans ni wako chini. Ukiangalia watu wengi, we only depend on one thing. We depend on our education. Education yetu, yani we believe our education is everything.
Sasa hivyo ndio tumekuwa tukifundishwa tangu kwa wadogo. Education is the key to what success. Sasa tumefunzwa hivyo. Lakini according to the way tunaona, according to the way we see now, since we started opening our antennas, since we started unlocking, since we started going beyond, I don't think education is the key. Hapana. I don't think so. Kuna key iko mali kwingine, lakini siko kwa education. Key iko kwa sababu key siko kwa education. If you look at the education we have, my friend, it's somehow programming us with something quite different that the rich don't do. Kabisa. There's something the rich that do and sisi hatufanyi. And there's something we are doing that the rich are not doing. Yani we are on different levels. Hazifanani levels zetu kabisa. Kwa sababu education yetu ya sahihi, mtu wangu, hata si ya sahihi, education yenye ambayo imekuwa it's for thousands, since education is the 844, not the 844, not only in Kenya. The thing called education. But wacha tuongee kuhusu hii ya Kenya, hii mali tuko sasa. 844. Okay, let's talk at 844, CBC, whatever the fact. General education kwa hivyo. Generally, let's talk about education. Okay. There's something it's doing to our brain. There's something it's doing to our programming that's quite not really that fancy. I'm not like 100% supporting it. Sababu sahi, let me tell you one thing. Someone who is educated and someone who is not educated, if they decide to go out and be formless, who is likely to be rich? Yes, for me, naona nimenyambia na education. By education. Unajua why is that? Because his mind is fresh. Ambaye hana education. Hana education. Unaelewa? Unajua mtu is quite fresh. Yuko unlimited. Unajua mtu ambaye kuna education, utamwambia fanya hii, lakini kwa sababu kuna education kwa kile yake anambia hapana, this is wrong. So it's like let's say we put it in a way that education actually gives us a power of judgment. Of judgment. Kabisa. We like judging things based on our education. Based kabisa nipi. Au sio? Kabisa. That is what I'm talking about. Umeelewa? So someone who is so mtu ambaye hana education kwa akili yake, mtu ambaye hata hajafundishwa, hajui what is going on, hajui, unaona? So wewe ukiwapeleka mali kwa environment kama hiyo, yule itakuwa rahisi kuna nini kwa nini? Learn things. Than ule mwenye kwa education. Unaona? Kwa sababu yule hata yani kwa akili yake hapana, what is this? Wewe unafanya nini? Lakini sasa hajui, mimi nafanya, I'm trying, acha try. Lakini sasa okay, I support that actually kabisa. Lakini now that depends with the person. Because I've met a few people who are actually not that educated, but unajua so hard to actually there's a difference between being uneducated and being illiterate. Ni illiterate ama ni being literate ni mtu ambaye amesoma. You are literate. Yeah. Si ndio? And illiterate mwenye hajasoma. Haujasoma. Si ndio? So kuna uneducated na illiterate, kuna tofauti. Si ndio? I think so. Yeah. Si kuna tofauti. Yeah. Illiterate, being literate is not just education. It's a lot of things. Ni kama kwa mjanja. Ni kama kujua umejua apart from just education, you know a few 1 2 3 za town na huku, you know. Yaani ni mtu mwenye unaweza apate tu, you can join the dots yourself. Lakini illiterate ni mwenye hata joining the dots is quite hard for that person. Mimi nasema ni kama abnormal hivi kilikisi. So if you meet someone who maybe like is not educated and it's so hard to convince this person to try something new, and this person does not want to try, that person is illiterate. Kabisa. Now you have just arrived. Kwa sababu my friend, let me tell you, there are some people who they are not just educated, but my friend, then these people wanna suffer because they actually don't know A or B, and they don't want to try. Don't want to shida. Alafu they actually have a certain mentality. They believe in things like witchcraft. They believe in things like the supernatural world. Mkono sio ukinipasina mkono wa kushoto. Yaani there's some kuna hizo character. Kuna some vitu vingine wanaamini tu ufala sana. Ati ukiamka asubuhi the first ukiona mwanamke ukiamka asubuhi the first thing that you see kama ni mwanamke, hiyo siku imeharibika. Sasa umesikia belief.
Sasa ukiwa na okay, if you are waking up in a society whereby ama hizi nyumba zetu naamka asubuhi akina mama wameamka wanasafisha. Ukiona mwanamke sio kama haribi. Lakini kuna vitu zingine zinaendelea, mimi wanasema tu ndio ufala. Hizi zingine zinaendelea. Zetu ndio ufala my friend. Ndio ufala sana. Lakini bro, to some extent hizi vitu pia ni okay, tumeziacha lakini pia huwa zinasaidia. Zinasaidia vipi? Zinasaidia kwa sababu sasa watu wengi wameacha mila. Unaona? Tunataka kufuata do you think mila it makes you grow? Okay, inatusaidia kuweka maadili yetu. And maadili bring growth. It's all about growth. Yes. Maadili they bring growth. Ile tu kujitambua. I am an African. This is what I am supposed to do. I am not supposed to copy any other form of culture ya kutoka sijui manje. Yaani unajibuild tu wewe mwenyewe venye uko. Sahi, sikia, sahi watu wameacha culture zao. Sasa tunataka kuigiza wazungu. Unaelewa? Napo tunajikoroga si wenyewe. But do you think without the mzungus giving us ideas and this kind of knowledge we have, do you think we'll be here the place we are today? For me, I think maybe. Do you think we'll be able to make that form? For me, okay. Do you think we'll be able to make a car? But we have engineers in Kenya. How many companies are in Kenya? We have engineers in Kenya. Yes, we have them. How many manufacturers cars? I'm not sure of the number. How ni gani unajua ya made in Kenya na ndiko made in Kenya? Hata sijui kama iko kweli made in Kenya. Angalia barabarani tunatembea gari zote made in Japan, made in Japan, Germany, made in France. But what I'm trying to say ni kwamba tuko na engineers Kenya. Kuna watu wa software. Unaona? Okay, we have everything. And for me I think hii pia wazungu pia wametubenewatch to some extent. Unaona? The education they hawatupatii yote. So pia mimi naona without their influence tungediscover si wenyewe what we are capable of, our true worth. Who knows, maybe hata tungekuwa hata better hata kualiko. Manake Africa we have all the resources. Si hapa ndo original nini mali zinatoka. But remember tulikuwa we had our grandfathers, our ancestors, they were quite strong than us, but they failed. You know, hii kitu ni the battle has always been of the minds. Yeah, but first it was unaona, okay, kama ni mambo na mentally our grandparents walikuwa hawako wanaweza kushinda na wazungu mentally kama sasa hivi yenye sisi tuko sasa. Hata sisi hatuwezi bado. Sasa kidogo tunaweza kuwa challenge. Unajua we still can't win. Kwa sababu ya nini? Okay, we can win, but still they always bring new ideas. Always new challenge. And you won't know if that utajua kama ndio nasema sasa we are capable of competing with them kidogo, but it's not that we can win. But zamani sasa wao hawako wanaweza kabisa, unaelewa, kwa sababu ya ile knowledge and education. Unaona sasa, but sasa hii kidogo tume evolve kidogo, tuna compete na wao kidogo, itafika time hata mimi naona tunaweza kuwashinda hao majamaa. Tunaweza, lakini that can happen only when people actually reshape themselves. That will happen. But as long as venye sasa tunaishi, it will still take another centuries, my friend. Yenyewe, but kwa sababu some people don't want to grow. Kuna watu wataki kukua. Si hizo belief ambazo tumeongelea hizo za kifalafala. Watu wataki kukua, my friend. Kuna watu bado wako stuck. Bado kwa life yao ya huko chini. Hata ukiangalia sasa my friend, look at Kenya generally. Just look at Kenya the way it is. Kenya is a growing. In fact, in Africa, you're told Kenya is the top growing countries. In a grow very fast. So opportunities nyingi sana za kukua millionaires. But who is trying them? No one. Let me cut you short kwa muda kidogo. Kuna article fulani hata nilisoma. They have ranked, I can't remember the exact name. Ilikuwa ni channel gani hiyo. But wali rank iko verified kabisa kwa Instagram hiyo channel. Iko verified kabisa, it is something legit. Wakasema kabisa countries, top cities to visit 2024 in Africa. Kenya was ranked number 1. Niliona hata hiyo. Uliona kitu? Hata I think nilipost kwa status. I saw it somewhere. I think niliona either it's Instagram or on Facebook. And the reason being is because of our development. We are growing very fast. Growing. Well, opportunities ziko. Millions of opportunities. Zimejaa Kenya. But we don't see them because of nini? We are not opening our minds. We are not letting free our ideas. Hatutaki. What we do, we only copy what celebrities do. This is the only problem. Sasa kila mtu anataka kuwa
anataka kuwa celebrity. Everyone wants to be a celebrity. Everyone wants to be a celebrity. No, lakini sasa unajua ni hizi shida zenye zimepata kila mtu, unaona? So kila mmoja anajaribu escape. Shida ni kuwa everyone is trying to escape problems. If you want to know that sisi, there's no big difference between sisi na our great grandfathers. There's no big difference. With the difference between sisi na ancestors wetu. They were not that educated, but us, we are educated but foolish. Fully educated. We are foolishly educated. Kwa sababu ya nini? My friend, nilikuja kufanya place moja kazi. I won't say where it is. But let me tell you what. There was a lady. Ushasikia lady, you can't tell her A or B. You can't tell her A or B. Only because she had a degree. My friend, kasi kuna degree tu. You can't tell a Kenyan mwenye ako na degree. Huwezi mwambia kitu. Ilikuwa ni degree in what kwanza? Sijui alikuwa amesomea nini. I don't know. Hata ilikuwa si issue yangu kufollow up on kama amesomea nini. You can't tell a Kenyan anything holding a degree. Anajua amefika heaven. Anajua mimi will get everything. But so surprising, there are thousands of people with degrees huko nje. Hawana job. Wako tu. They believe in their degrees. Anajua this will give me a job one day. And it's not working. Wewe acha degree ali. Acha degree. Kuna jamaa alimaliza high school. Unasikia? Alimaliza before me. Jamaa alitoka na A minor. Sasa anazungusha masmoki. Kwa sababu let me tell you, sisi tulionekana kabisa. These people, if you give them education, give them some papers and tell them these papers will make you rich. These papers, if you get this grades, if you get this, you will get this, you get it. Hawa watu ushawaharibu. Kweli. Ndio kutoka nje kuna degrees juu ya nini? Anaona my friend, wewe hata ukija ukimsalimia na kuona you're very stupid. Pathetic. Anakuangalia kushanga huyu. Lakini kwa nini uringejua degree? Kwa nini uringejua degree sasa? The problem is status. What we see from the TV. The TV is telling us people with degrees how to in terms of education, their life. Actually, this is how a human is supposed to live. So when they see you with no degree, wanaona huyu hajui kuishi. Doesn't know what life is. But hajui at some point, yeye ndo anakuwa hata hajui. Doesn't know. Hajui kwamba life changes. Hajui kwamba the only difference between your degree na inaweza kuwa is a degree of stupidity. Kabisa. Unaona? Yeah, anaona is a degree of learning, but it can be a degree of stupidity. Unajua bedhe mtu kama huyo vile umeniambia I accept room for correction. Mtu kama kudilewa ni ngumu sana. So hard. So mimi I was never close to any argument na yeye because she will always win. Okay, ana win kwa sababu unamwalau a win ama nile ana win kwa sababu she will win because she knows everything. The total stupidity niko anajua everything. So she will always win. She believes that she knows everything. Exactly. And yani she mtu ana believe she knows everything. She knows every fucking thing. So mimi I never wanted to argue kwa sababu mtu kama utabishana naye atafanya onekana wewe mjinga. So you just let her win. Asikia amewin but unajua kabisa amewin has stupidity. Hey, fanya kazi na mtu kama huyo mtu wangu. It was hard bro, it was hard. Yani ilikuwa ngumu kumconvince. Ilikuwa ngumu hata kumconvince anything about a man. I don't anything about a man. Yani what you mean like? I'm not talking siongelee vibaya kumhusu lakini I don't know how her marriage is going to be. Anyway. No, let us talk about it. Let us talk about it. Let us not talk about sasa your story. So, huyu mwanamke tuseme ni kama alikuwa heartbroken before. Unajua watu kama wao mara nyingi wao wanasafa ni traumatic events. I don't know if there's sasa ni mjanja. Inakuwa sasa ndio huwezi kuombea kitu kabisa. Hata kama ndio ashaipitia. You should understand one thing. Life is always like that sometimes. You will always go through some thorns before you get to the flowers. Lakini sasa it doesn't mean you should rank kila mtu is just bad outside here. Everyone has been heartbroken. Unajua sasa mwanamke kama huyo Ali, mwenye amepatia hiyo degree. Alafu sasa apitie hiyo heartbreak. Unajua kwanza anaitumia kama ni testimony. You see I was heartbroken but still I have a degree. Sasa huwezi kumwambia kitu. I still managed to have a degree to feed myself.
With all this, how wanaume they will not help you? In fact, she used to say the same thing. She used to say like, I don't need a man. I don't think I need a man in my life. Mimi nakwambia huyu kuna kashida lipitia kanini mahali. Character development. Sasa kaitumia kama ikasema let it be like a testimony. And I think alipigwa character development akiwa campus. Kwa campus ndio wanakunyoosha vizuri. Sasa unajua alafu unaweza pata ilikuwa ni kienyeji. Sasa unajua kienyeji yeye ana believe in true love. Ama she broke her virginity akiwa campus. Akapatana na Nyang'au Andrew. Akapatana na Michael. Na sister Georgie. Break Georgie akampromise the whole world. Akamwambia sasa tukimaliza campus. We'll get married tukimaliza. Akamwambia ukipata degree na mimi napata degree yangu hapo. Sasa kama ni kufungua kazi ama nini, you're not living in Kenya. Sisi maisha yetu ni kisikia hivyo, nafurahia maskini. Jamaa anapiga vitu tu. Jamaa kumbe. Jamaa alipopiga kaitosheka kaona hii shansha mark my name. Sasa ile mbaya kabisa. Kikakidi hapo sasa kama mtoto sasa. Sasa yule alikuwa ana mtoi lakini alikuwa ana mtoi. Lakini sasa alikuwa character development yule. Lakini sasa my friend, if any event in this world will affect your growth, so dangerous. This is very extremely dangerous. Kwa sababu if you want to grow every single day, you'll be meeting challenges daily. That you need to allow them, and you need to be formless in a certain way that these problems does not define you. Kabisa. You should not let the problems and challenges as your past history define you. No, they should not. Kabisa. You should only care about the present moment. About the present. And in fact, even you're not supposed even to be worrying about the future. You can't. Don't stress about the future that you're not. No one has been in the future. You should. That actually is not actually real. The future is not real. The future is just an imagination. Kabisa. What is in your mind? It's just your mind projecting things. But it's not how you real. desire to it's live. Not real. No. Kabisa. It's just your mind projecting. So you'll be suffering because of imagination and memories. Because memories also they've already passed. Isn't it was funny? Shaenda. But now your mind will actually try to make you suffer. Your memories and your future ambao watu hujaishi hiyo future. Mimi kwanza nataka niambia watu ambao huwa wako so stressed about the future. Why should you be stressed about the future that you might not be even present in? Lakini wanasema you might not even be present in that future. Why are you stressing about it? But also wanasema kuna there's a first saying that failing to plan is planning to fail. It's true. But now nataka kwanza nikwambie kitu kuhusu hiyo point. Umesema failing to plan is planning to fail. Is planning to fail. You can plan. Sawa. Plan kabisa and in your mind be like what? Ikifanyika sawa. Isipofanyika sawa. Lakini kuna plan B. Unaelewa? Si ati ikifanyika, sasa itakuwaje? You start nini what? Stressing. Unaelewa? You start stress sasa hapa. Mimi nataka mimi ningependa iende hivi. Na si hata wale hujafika huko. Mimi ningependa hapa. Ningependa kufanya hivi. Lakini umegundua, do you know why we always have doubt in everything we do? Kwa nini we are so insecure with the future? Because, and do you know why? There's always two things that zinatufanya tunasuffer right now. It's memories, history, and the future. We are actually stressed about these two things that we forget about the present moment. Kabisa. Hizi vitu mbili zinatutesa. And they have been torturing us for the longest time, and they will keep torturing people for the longest time, for centuries to come. Kwa sababu nini? Wewe kuwa stuck in the future and being stuck in the past in a program. Your brain needs to actually be programmed ya kuwa ikuwe inakumbuka history na ikuwe inafikiria about future. Lazima ikuwe imekuwa shaped that. Do you know where we get this kind of program? Get them from school. Shule ndo zitufunza sisi kufocus na future, past. Shule hazikutufunza kufocus na present. They told us to focus on the past and
and future. I mean in future. Kwa sababu tunateseka. And how do they do this? What do they have history classes? Okay. Do you know the goal of having a history class? Do you know the goal? Tell me. And they will always, I'm listening. they will always force you to be good in it. This is to program your brain to always be very good in remembering the past. Okay. Everything that was kept in school had a reason. Kabisa. They shape your mind to be very good in remembering past events. That's why ukihatiwa, you always remember for your entire life. Kitu kifanyika ni kidogo unakumbuka, but you don't even associate yourself with the present. Alafu, do you know why they give you exams? The reason they give you exams is not that to congratulate you on what you learned. They give you exams to confirm if your brain is smart enough to remember the past. Okay. It's a confirmation. They want to confirm. Hii program tumempatia na brain yake iko capable of remembering. So na sasa pia if you don't remember unachapwa. Si ndio, so you have to fit the society. Kwa sababu nilikwambia nini? Lazima. It's a must. No. You fit the society because if you don't fit the society you are a threat. Unachapwa, unaonyeshwa hapa ni makosa kutokumbuka. If you don't fit the society you are a threat to other people. Wewe utaenda kuamka wenzako. Na watu wafai kuamka. Watu wanafaa walale. Watu wanafaa waendelee kulala. Wewe ufai kuamka. So they give you exams to test if your brain is good enough to remember the past. Okay. That's why if you are good enough to remember the past, so utapata marks nzuri. They give you present. Do you know why they give you present? It's not to congratulate you. It's to show other people who have not yet mastered to remember the past that if you don't remember the past in life you won't get good things. Unasikiaga aje namba na kitu hujapewa? So unabidi useme hata mimi kwanza mimi kwanza toka hapo kwanza number 4. Unajua sawa kwanza tupatia penalty kwa number 1, 2 na 3. So kwa number 4 hapo nakwambia unasikia uchungu. Unajua number 3 huyu, number 3. Number 3 tu number 3. Exactly. Unaona? Sasa hiyo ni to make the other students wa feel like they are not enough, they are not capable enough. So hiyo kitu your brain will take the information itaisave. Ile time utamaliza shule kuja huku nje, if you do something and it doesn't work you start getting stress. Oh shit. Man. Because imagine for 8 years you have been doing that. Not 8 years, 16 years. 16. Fucking 16. 16 years. You have been programmed to remember the past. Tangu uko hapa hivi kadogo tu unakuwa. And right now kuna hizi kindergarten, kuna nini, they want to make sure they shape you as soon as possible. Hata ingewezekana wangekwanza kushape kutoka kwa tumbo wa mamako vile wana uwezo. Wangekuwa na uwezo wake kitu computer, wake waya waendelee kupatia knowledge, wanifanya hivyo. Right now kuna hizi kindergarten mtoto akifisha 2 years tayari yuko shule. Hata anajivunia hivyo lakini yuko shule. Kwa sababu ni they want to make sure this, yani ile brain ikiwa very fresh that wanaanza ku naomba strike the iron. And this is why it's hard to convince someone with certificates that something is wrong somewhere. Mwanzo akishapata job poa inamlipa poa basi kuisha. Life is very fun. And the problem is that life never gets fun because somehow they always feel empty inside. Kweli kuna kitu wana miss. They always feel empty. Utaenda unanunua gari, kuna gari, kuna big house. Everyone thinks that's the beauty of life. Okay, it's good having good things. It's kweli. Hata kila mmoja angetaka kuwa maisha kama poa. Kila mtu anataka kuishi maisha kama hiyo. But the best life is the life that is in here. Unaona ndani? Once you are fully complete in here. That's happiness. My friend. You have a good house, you have a good car, you can eat everything, but you feel fucking empty hapa ndani. Pata mtu anatembea kunda nje akona machungu basi. Kwa sababu ali hapa ndani pako fucking empty. And when here it's empty, even that car is not good for you. Kabisa. Hiyo nyumba is empty for you. Your husband is not even good for you. Watoto wako they are stressed for you. The money you have is fucking stressful. It's not even enough. Unaona kama itoshi, unaona sasa nini? Sababu nini? Hapa
pako empty. Something is Kwa sababu you are not trained, you are not shaped to actually enjoy the present. You are shaped to remember what you lost and what you should have. Uko na nyumba, uko na gari, lakini still you feel you don't have. You still feel you missed something there. You still feel there's something you're supposed to have. Na kumbe kila kitu uko nayo. But now you're not enjoying the present. Kwa sababu you don't know anything about the present. The school taught you to always remember the past and think about the future. The present, achana na. You don't. In fact, it's so fucking serious that people don't even understand that there's something known as present. Kila mtu sahi. Future. Jamaa ako busy ku shape the future. Jamaa ako busy ku shape the future. Ushasikia maneno? You forget the present. What is happening now? You forget to realize what is happening in your surrounding at that particular moment. Alafu, you focus so much to shape your future. You shape your future and then you get at some point to remember that damn. Mazee nilikuwa na kitu poko nyuma nilikosa. Nilikuwa na mabeshti wazuri labda. Nilikuwa na nzuri. Nilikuwa na boyfriend nzuri labda. Kwa sababu one thing is if you have friends wenye ambao they are always in the present moment, unaelewa, na wewe you always concentrating about the future, you will lose the friends, kwa sababu mwezi mkakuwa pamoja. Ndio sasa baadaye wakati sasa something is missing, unasikia uko empty kidogo, unakumbuka lakini yenyewe ni kule kwa na watu mahali unataka kuonesha kitu fulani na fulani, na huwezi kwa hapa never wameenda. So wewe utaishi maisha ya kuumia uli something and kufikiria nafanya pate kitu, unaona sasa unasahau tena, yani wewe kila siku kiamka unasahau. Inaitwa an endless cycle. So kila siku ukiamka unasahau, and this is because it comes from the school, because the school, the aim of the school is to shape you for a better life. But now it's shaping you, thinking it's a better life, but it's not actually a better life. Full is fucking bullshit, fucking you up. For me, Ali, what I think about the Kenyan education system, if only wangefanya kama what the Chinese are doing, ingekuwa vizuri. But now remember, this Kenyan education system, our Kenyan is so fucked up. We did not craft it. It came from someone. Someone brought this education for us. Mtu alituletea from nje. And the reason mtu alituletea from nje, alienda akaishape in such a way. Mimi sikiza, if I want to control you, I can't bring you the best education. Kabisa, I can't. Najua nikikuletea the best education you grow, and you grow. So I must bring an education system that will make you poor. Alafu that will make you weak, so that I can be able to control you. Alafu na kuonesha kwamba iko nzuri na kusupport. And then I show you that it's quite good. There's nothing good about it. Kwa sababu waleta ukiangalia, hebu try to look at our education system yetu. 8 ilikuwa ni 844 surely. Mimi Ali kuna hata nishe kuambia story before. Kuna clip watoto wa Chinese, I think walikuwa ni 5 years old. Ilikuwa ni 5 ama ilikuwa ni 3 years old. Well, I think around when they start walking and a bit of talking. I think maybe from 3 years hapo. Wamevalishwa safety boots. Wako na over kabisa safety boots. Utaona kuna wengine wako na zile nini mask zile za kuchomelea zile. Unaona? Overall vizuri nini? Alafu wako chini nini? Kama ki underground gari kwa hapa hivi. Unaona mwalimu amekuja hapa na waonesha na pointia. See, this is the nini? Hiyo ni gari, this is the engine. See, this is the what? See nini? Unaona? Huku Kenya, at part of an insect. So this is the head. Sasa attract sio tafsiri nini? Can you imagine the same age that the same age hapa Kenya, you'll find a kid being taught parts of a fish. Parts of surely. What's a part of a fish? What will you do, my friend? Mimi samaki mimi nitandaka tu samaki. How many species of fish are in there? Hapo pale mimi nilifunzwa pako na dorsal fin, pale nilifunzwa pako na tail fin. There's another fish. Hiyo dorsal fin haiko hapo. So do I have to learn every fish in the ocean? This is bullshit. The only thing I can do with the fish is eat the fish. Feed the fish. Yes. Do farming and eat it. That's food. Now, can you please tell me the same age unanifunza about parts of a fish? Can't you teach me to assemble a phone? Hata siku assemble a phone. It's hard for a child
to understand how to assemble a phone, then teach him parts of a phone. Nikuulize, sasa hiyo tukichukua simu, ukiangalia simu, do you know every part of that phone? Mimi na ukubwa yako yote. Sijui bro. You don't know. Mimi hata simu naweza kufungua sasa nikakwambia tu hapa mimi najua hapa ndo kuna kwa memory peke yake hapa. Bas, that's the only thing you know. Na kuingiza battery. Lakini